ഹായ് വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്കർ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ കീ ചലഞ്ച് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ആൻസർ കീ ചലഞ്ച് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കി ആൻസേഴ്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ എന്താണ് കോഡൊക്കെ നോക്കി ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടാസ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് CSIR പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ കീ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ കീ നമ്മൾ ഇറക്കും. ഇതിൻ്റെ വിത്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ CSIR പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ട് ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു ചലഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും. നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ചലഞ്ചിന് വേണ്ടി കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബോട്ട് നമ്പറിലൊക്കെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ കോഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ബോട്ട് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തൊക്കെ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ 18-ാം തീയതി നടന്ന CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കേ. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ മിനിമം ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ മിറർ that will allow a 6 feet tall person to see himself fully in it. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് 3 feet എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. 3 feet ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സപ്പോസ് A1 A2 etc. A300 are the integers such that AI minus 1 plus AI plus AI plus 1 equals 2025 for all I equals 2, 3 etc. up to 299. ഇപ്പൊ 2, 3 ആണ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേമും പോയി ലാസ്റ്റ് ടേമും പോയി. അതിന്റെ ഇടയ്ക്കത്തെ ടേമുകളുടെ ഐ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. I-1 AI I+1. സോ അത് A7 തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ഇഫ് A7 equals -5, A9 equals 37, then the value of A106. സോ A106 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ ഇറ്റ് ഈസ് -5. A106 ഈസ് -5 ആണ്. Then the third one, in an exam, questions of 3 difficulty levels, hard, medium and easy, fetch respectively 7, 3 and 2 marks if correct and 0 if incorrect. 3 students mark each, but in 3 different ways, though the total number of correctly answered by each question was each student was same. Then what could be the number of questions correctly answered by each of these students? അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 10 ആണ്. അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ 10, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. Then in a community some artists are teachers, no teacher is a painter, all painters are artists and all teachers are professionals. Then it can be definitely asserted that ഇത് ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അസർഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൾ എന്താണ് ഓൾ സം ടീച്ചേഴ്സ് സം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ്, നോട്ട് ടീച്ചർ ഇസ് എ പെയിന്റർ, ഓൾ പെയിന്റേഴ്സ് ആർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ പ്രൊഫഷണൽസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the following figure shows densities and masses of 5 objects A to E, A B C D E. അപ്പം 5 ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഡെൻസിറ്റിയും മാസസും ആണ്. അപ്പം ഒരു പ്ലോട്ട് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് വിത്ത് ലാർജസ്റ്റ് വോളിയം, അപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽസ് മാസ് ബൈ വോളിയം വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. സോ അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഡി ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ആണ്
ലാർജസ്റ്റ് വോളിയം ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി വാല്യൂ ഓഫ് 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ബൈ 3 പ്ലസ് 1 by 2 square plus 1 by 5 plus 1 by 6 plus 1 by 7 plus etc. 1 by 2 raised to 9 plus etc. to 1 by 1023 lies between. So ഒരു സീരീസ് ആണ്. സമ്മേഷൻ ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. സോ ഇതിന്റെ സം വരുന്നത് ദി സം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 10 ആണ്. സം ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 2 and 10. ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. കറക്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ അർത്ഥം. Then the next one, the following plot shows temperature as a function of x and y, along which path is the temperature change is minimum. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മിനിമം ആയിട്ടുള്ള പാത്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ എക്സ് ആക്സിസ് തന്നിരിക്കുന്നു, വൈ ആക്സിസ് തന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു കളർ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ മിനിമം ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നുള്ളതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. സോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേഡിയസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് മിനിമം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, 3 periodic events repeat every 24 seconds, 54 seconds and 56 seconds. If they coincide at 10 minutes, 20 seconds, 00, then when will they next coincide? ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ 3 പീരിയോഡിക് ഇവന്റ്സ് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം തന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം എത്ര? ഇറ്റ് ഈസ് 10 മിനിറ്റ്സ്, 10 hours 45 minutes 12 seconds. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം. Then 9th one, which among the following cities can be said most appropriately to bear the same relation to Tamil Nadu that Pune bears to Maharashtra, Surat to Gujarat and Sansol to West Bengal? സോ ഇവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള സിറ്റി ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തിരുപ്പതി, അത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് ആന്ധ്രയിൽ പോകും. ദെൻ മൈസൂർ, അത് മൈസൂർ കർണാടകയ്ക്ക് പോകും. ദെൻ ചെന്നൈ അത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയാണ്. പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർ ആണ്, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. പൂനെ ടു മഹാരാഷ്ട്ര, സൂറത്ത് ടു ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് അസൻസോൾ ടു വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ. സോ ആ രീതിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ 10th one, 5 students graduated from a college, not all in the same year, after each has studied for 4 years. If batchmates Jitan and Anwar were between Ramesh and Prakash, but senior to Sam, while Ramesh had left the college before Jitan took admission, then it is certain that. അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ PSC ഒക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ക്യൂവിന്റെ പിതാവാണെങ്കിൽ ആർ, ക്യൂവിന്റെ മാതാവാണെങ്കിൽ പിയും ആർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം, ആ ഒരു മോഡൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് രമേശ് വാസ് ദി മോസ്റ്റ് സീനിയർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് CSIR കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Then how many 5-digit numbers? 5-digit numbers can be formed from digits 0, 2, 3, 4, 6, 7 and 9 using each at most ones which are divisible by 5. So ഇവിടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് 360 ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത്. Then next one, the geometric mean of 100 observations is 25. If each observation is multiplied by 4, what will be the new geometric mean? So geometric mean 100 observation 25 ആണെങ്കിൽ and each observation is multiplied with 4, and then the new geometric mean, but new geometric mean 4 times multiplied out. So the answer is 100, first one. Then in a class 40% and 20% students passed in mathematics and physics respectively, and 10% students passed in both subjects. What is the probability of a randomly selected student to have passed in physics if the student has already passed in mathematics? അപ്പോൾ
എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പാസ്സായ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഫിസിക്സ് പാസ്സാവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ആൻസർ ഈസ് 1/4 ആണ്. 1/4. Then if alloy A is formed by mixing iron and nickel in the ratio 3:4, while alloy B is formed by mixing iron and nickel in the ratio 9:5. If equal quantities of alloys A and B are melted together to form a new alloy C, what will be the ratio of iron to nickel in the alloy C? So the answer is 15:13 ആണ്. 15:13. Then what is the minimum number of pourings required to transfer exactly 6 liters of water from a 12 liters fully filled container to an 8 liter empty container when a 5 liter empty container is also available to use? So if a question ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. 6 liters of water from a 12 liter fully filled container to an 8 liter container when a 5 liter empty container is also available to use. അപ്പോൾ 6 numbers of pourings ആണ് വേണ്ടത്. So the answer is 6. Answer is 6. Then in the numbers in millions of coconut, guava, mango and apple trees in a region in 2010 and 2020 are in the following figure. ഒരു ചാർട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രാഫാണ്, ബാർ ഗ്രാഫാണ്. So the maximum relative change in numbers was 4. So maximum relative change ഇപ്പോൾ 2010ലെയും 2020ലെയും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് maximum relative change in numbers was 4 for coconut trees ആണ് correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. First option. Then a recent survey suggests that the total fertility rate in a country has fallen below 2.1, the population replacement ratio. So this necessarily implies that this necessarily implies that the total population will decline. So fallen below 2.1. So fallen below 2.1. So 2.1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. സോ ഇരട്ടിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ 2.1നേക്കാളും താഴെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the total population will decline. Total population will decline. So a lady bought some apples, each costing rupees 25, and some bananas, each costing rupees 6, for a total of rupees 378. In how many ways could she have chosen the number of apples and bananas? So ഇവിടെ ഒരു പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ചോദ്യമാണ്. ടോട്ടൽ സം തന്നിരിക്കുന്നു. ബട്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ x+y = 378 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 2. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്, 2 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഈസ് 2. Then the next question, two identical metal bars are heated to different temperatures and allowed to cool in the same surroundings. Which of the following figures correctly shows their cooling curves? So ഒരു കർവ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചർ വേഴ്സസ് ടൈം ഗ്രാഫ് ആണ്. സോ കൂളിംഗ് കർവ് കറക്റ്റ്ലി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കൂളിംഗ് കർവ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സി. The third one ആണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ, some but not all faces of a six-faced cubical fair die are painted red and the remaining green, and the die is thrown until red faces come upon top 4 times. Consider the following sequences of colors listed left to right as they appear on the top. So ഇവിടെ മുകളിൽ വരുന്ന കളർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടെണ്ണം എയും ബിയും രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് ട്രൂ? സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്? എ ഈസ് മോർ പ്രോബബിൾ ദാൻ ബി, ബി ഈസ് മോർ പ്രോബബിൾ ദാൻ എ, ബോത്ത് ഹാവ് സെയിം പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ some but not all faces of a six-faced die are painted red and remaining green എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ some faces are painted red and some are green. സോ അപ്പം റെഡ് ടോപ്പില് 4 ടൈംസ് വരുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. എ ഈസ് മോർ പ്രോബബിൾ ദാൻ ബി. എ ഈസ് മോർ പ്രോബബിൾ ദാൻ ബി. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ്. സോ നൗ മൂവിങ് ഓൺ ടു പാർട്ട് ബി. A spin half particle is in a magnetic field B equals Bx x cap plus By y cap, for which the spin dependent Hamiltonian
H equals minus A into S dot B. S dot B. So A is a positive constant and S is the spin operator. So the eigenvalues of the Hamiltonian. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് പലതവണ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിൽ നിന്നും ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അത് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. സോ ദി ആൻസർ വരുന്നത് plus or minus A into H cross by 2 bx square plus by square all power 1 by 2. So option 3 ആണ് ഇതിന്റെ correct option ആയിട്ട് വരുന്നത്. So the next one, the position and the velocity vector of a particle changes from r1 to r2 and v1 to v2 as time changes from t1 to t2. If r of t and a of t are the instantaneous position and acceleration vectors of the particle, then the integral I equals integral t1 to t2 dt into r of t cross a of t, r of t cross a of t dt. സോ ആ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ചുമ്മാ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എഴുതിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി കിട്ടും. സോ R2 ക്രോസ് V2 മൈനസ് R1 ക്രോസ് V1 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. സോ ഇവിടെ ഡിറ്റിയും ഡിറ്റിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ഇന്റഗ്രൽ ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ക്യാൻസൽസ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ടൈമിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. സോ R2 ക്രോസ് V2 മൈനസ് R1 ക്രോസ് V1 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്, അത് തന്നെ, വേറെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. Then next one, a quantum particle of mass m is moving in a potential v of xy equals m omega square by 8 into 5 x square plus y square plus 8xy. The lowest energy eigenstate with degeneracy as an energy. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഐഗൻസ്റ്റേറ്റ് എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിക്കും. അതിന്റെ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഐഗൻസ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് ഡീജനറസി. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ എനർജി 5/2 h cross omega. 5/2 h cross omega. ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. ദെൻ അടുത്തത്, എ ഫ്ലൈ ഓഫ് മാസ് m rests on the edge of a uniform horizontal disk of radius r and mass m. The disk is free to rotate about the vertical axis through its center. Initially, the disk is stationary. The fly starts to walk through the circumference of the disk with a speed v relative to the disk. The speed of the fly for a stationary observer. സോ ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൊട്ടേഷണൽ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗവും കൂടി ഇവിടെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് 2m ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. എം വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് 2m. മൈനസ് 2m എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും, പക്ഷെ അതല്ല, പ്ലസ് 2m ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. സോ തേർഡ് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then next one, a quantum mechanical particle in a harmonic potential has the wave function 1 by root 2 psi naught of x plus psi 1 of x at a t equal to 0, where psi naught of x and psi 1 of x are the wave functions of the ground state and first excited state respectively. Understood ആണ്. So if the frequency of the oscillator is omega, the probability density of finding the particle at x after a time pi by omega. ആഫ്റ്റർ ടൈം പൈ ബൈ ഒമേഗ. അപ്പൊ ടൈം എവല്യൂഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി മോഡ് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി കിട്ടും. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 1/2 ഇൻറ്റു psi 1 of x മൈനസ് psi naught of x ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. 1/2 ഇൻറ്റു psi 1 of x മൈനസ് psi naught of x ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, two well separated conducting spheres A and B of radii 10 cm and 20 cm carry charges plus 30 coulomb and minus 20 coulomb respectively. When they are connected by a thin conducting wire, the final charge on A is QA and that on B is QB. The values of QA and QB respectively are closest to. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പിയറുകളിലെ ചാർജ് തന്നിരിക്കുന്നു, ആൻഡ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. സോ ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ബൈ എ തിൻ കണ്ടക്ടിങ് വയർ.
So so after connecting what will be ഇവിടെ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിക്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ the answer is 3.3 കൂളം and 6.7 കൂളം ആണ്. 3.3 കൂളം and 6.7 കൂളം. So that is the answer. So then equilibrium ആണ്. So if vector L is the angular momentum operator for a quantum particle, then L cross L എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ വീണ്ടും ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആൻസർ ഈസ് IH ക്രോസ് L ആണ്. IH ക്രോസ് L. സോ ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then an isolated 2-electron quantum state is described by the orbital angular momentum quantum number L and the total spin S. An allowed value of L and S is. So ഇവിടെ allowed value of L and S. So orbital angular momentum quantum number and total spin എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So spin is 1 and L is equal to 1. Both are 1. S and L equal to 1 ആണ് correct answer. Then next one, a fraction 2/3 of the volume of a parallel plate capacitor is filled with dielectric of relative permeability kappa equals 1.5. When filled volume is reduced to 1/3 of the total volume, the capacitance is smaller by a factor of. So ഇവിടെ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സിലെ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ഇനീഷ്യലി കപ്പാസിറ്ററിന്റെ 2/3 പോർഷൻ പെർമിറ്റിവിറ്റി 1.5 ഉള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു 1/3 ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ വോളിയം. സോ കപ്പാസിറ്റൻസ് എത്ര കണ്ട് കുറയും എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 7/8. ആൻസർ ഈസ് 7/8 ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ദെൻ 5 indistinguishable atoms are sitting on the distinguishable vertices of a pentagon. So indistinguishable atoms they are sitting on the distinguishable vertices of a pentagon. Statistical mechanics. So the atoms can be in any one of the two states G with energy 0 and E with energy E. So however, neighboring atoms cannot both be in the E state. So the partition function of this system at a temperature T. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പെൻഡഗൺ ഒന്ന് വരച്ച് ചുമ്മാ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1 പ്ലസ് 5 എണ്ണം ഉണ്ട് 5 e raised minus e by kbt പ്ലസ് വീണ്ടും 5 എണ്ണം 5 e raised minus 2e by kbt. സോ ഇതാണ് ആൻസർ. സോ 1 പ്ലസ് നാലാമത്തേത് 1 പ്ലസ് 5 e raised to minus e by kbt plus 5 e raised to minus 2e by kbt. So that is the correct answer. So the next one, a classical monoatomic ideal gas is in thermal equilibrium at a temperature T. The velocity of a molecule of this gas of mass m is v equals vx x cap plus vy y cap plus vz z cap. So the value of the ensemble average vx square vy square expectation or average value. So average value vx square vy square എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് kbt by m whole square. kbt by m whole square ആണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ അടുത്തത് 3 identical pinholes separated by a distance a along the x-axis are illuminated by a collimated monochromatic coherent beam of light of wavelength lambda as shown. So the intensity pattern of a fringes obtained on a screen kept at a distance is represented by. So intensity pattern ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യവും ഒക്കെ വെച്ച് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. സോ ഇവിടെ 3 ഐഡന്റിക്കൽ പിൻഹോൾസ്, 3 പിൻഹോൾസ് ആണ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ്. സോ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 is at kept at origin, 1 is at a00 and other is minus a00. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലാണ്. Then it is illuminated by monochromatic beam of light of wavelength lambda. So fringe pattern ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം 4 fringe pattern തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ഇതിൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദ്യം. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇന്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഗിവൺ. സെക്കൻഡ് വൺ. Then
Next one, if C is the unit circle traversed clockwise, then the integral closed integral over C dz into 1 plus 2z whole square. So integral integration ആണ് complex integration. So the answer is minus 4 pi I ആണ് minus 4 pi I. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോണ്ടൂർ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആണ്. സോ യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. So it is integral over C 1 plus 2z whole square dz. So answer is minus 4 pi I. So next one, which of the following figures best represents the motion of an oscillator defined by the differential equation q double dot plus q dot plus q equals 0 in a q dot plane. So ഇവിടെ ഇതൊരു ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ മൂന്നാമത്തെ ടേം മതി നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലെ മൂന്നാമത്തെ ടേം മതി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡാംഡ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ. ബട്ട് ഡാമിങ് വരും. സോ ഡാമിങ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി ഫിഗർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ next one, in an ideal series LCR circuit, which of the following best represents the steady state voltage waveforms VL, VC, VR across L, C and R as a function of time at resonant frequency. അപ്പോൾ resonant frequencyയിലെ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോംസ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. നാലെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് വോൾട്ടേജ് ടൈം ഗ്രാഫ്, ഫോർത്ത് വൺ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, let P of x is the probability density function for a positive real variable x, and g of alpha equals integral 0 to infinity P of x e raised to minus alpha x dx. If g dash of alpha and g double dash of alpha are respectively the first and second derivatives of g alpha with respect to alpha, which of the following gives the variance of x? So variance ഏതാണെന്നാണ്. So the answer is first one. Correct answer is first one. G double dash 0 minus g dash of 0 whole square. First one ആണ് correct answer. Then the next one, a solid sphere of radius has a uniform charge density rho, a spherical volume of radius r by 4 is scooped out from the sphere as shown. The electric field at the point marked x is. So ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So the answer, the correct answer is the second one, rho r by 6 epsilon 0 into r cap. So rho r by 6 epsilon 0 into r cap. R cap എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട്. So rho r by 6 epsilon 0 is the correct electric field. Then magnitude of electric field. Next one, commutator of two matrices A and B is defined as AB equals AB minus BA. നമുക്കറിയാം. And the anti-commutator is AB plus BA. If AB, anti-commutator AB equals 0, then we can express A comma BC. A comma BC. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഏതാണ് A comma BC? സോ അപ്പം ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററും വെച്ചിട്ട് A comma BC എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി കമ്മ്യൂട്ടേറ്ററിന്റെ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ട് ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കോമ സി. മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ആന്റി കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കോമ സി. ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയാലും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ബി, സി ആൻഡ് ഇ എഫ് ആർ ത്രീ സിസ്റ്റംസ് which have particles of the same mass and same number density kept at the same low temperature T. Here C is a classical ideal gas, F is the free Fermi gas, and B is the free Bose gas with pressures PC, PF and PB respectively. Then so ഇവിടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ്, ബോസ് ഗ്യാസ്, ഫെർമി ഗ്യാസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ആണ്. So the correct answer is PF greater than PC greater than PB. Second one ആണ് correct answer. Then the next one, in the transistor circuit given below, the voltage VCC fluctuates by 5%. Then the fluctuation VCE could be the closest to. അപ്പോൾ VB യുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, ബേസ് എമിറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട്, വോൾട്ടേജ് that is 0.7 volt. So the correct answer is 8%. Then the next one, in the circuit shown below, the input voltage input of T equals 0.3 sine 50t, and C equals 100 microfarad and RF equals 10 kilo ohm. So
Considering the operational amplifier to be ideal and neglecting the transients, the best representation of the output voltage. So output voltage ഏതാണ് correct എന്ന് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. So the correct one is the third one. So the third one is the correct representation. Then a bow has a taut string of a tension T naught when it is at rest. The string is pulled and released at a time t equal to 0. Which plot best represents the tension in the bow string as a function of time? So ഇവിടെ ഒരു അമ്പും വില്ലിന്റെയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ഒരു ഈ സ്ട്രിങ് പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ടി ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതിലെ കറക്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ടെൻഷൻ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുന്നില്ലല്ലോ. സോ the second one is the correct one. Then the next one, a circular disc of radius r is made of two halves separated by a dielectric of negligible thickness along y-axis. If the surface charge density on the right half is plus sigma and that of the left half is minus sigma, the dipole moment of the disk is നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. So the dipole moment is given by px x direction 4/3 sigma r cube and y direction it is equal to 0. So 4/3 sigma r cube and dy equals 0. Fourth one ആണ് correct answer. Then the next one, a one-dimensional random walker's displacement is always positive and is equally likely to be anywhere in the range L plus B. After n statistically independent steps, the mean distance covered by the walker is. So the mean distance is the third one, n into L plus B by 2. n into L plus B by 2. നമ്മൾ റാൻഡം വാക്കർ പ്രോബബിലിറ്റിയിലും പഠിച്ചതാണ്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലും പഠിച്ചതാണ്. Then the residue of f of z equals cos pi z by 1 minus z square whole cube at z equal to 1. റെസിഡ്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ച 3 മൈനസ് പൈ സ്ക്വയർ ബൈ 16, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. Then the next one, find the curve that extremizes the functional integral 0 to 1 dy by dx whole square plus 12xy dx for the given boundary conditions. Y of 0 equals 0 and y of 1 equals 1. So വീണ്ടും ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ്. So ഇവിടെ y equal to x cube അതാണ് correct answer. Then the next one, a monochromatic plane wave is incident normally from a dielectric medium A onto another dielectric medium B. The indices of refraction satisfy Na less than Nb, Na less than Nb. 1/4 of the incident energy is reflected back into the medium A. Let E be the incident E be the resultant electric field due to the superposition of the incident wave and the reflected wave. Then the ratio of the two time averages E square minimum by E square maximum. So minimum by maximum. So the answer is 1 by 9. Answer is 1 by 9. So the reflection coefficient transmission coefficient calculate ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. The next one, a hydrogen atom is in a weak external magnetic field B. Consider an electron of this atom with L equals 1 and S equals half and total angular momentum J equals 3 by 2. There are multiple energy levels for this electron due to this magnetic field. The energy spacing between any two adjacent levels. Bohr magnetron എത്ര ബോർ മാഗ്നറ്റോൺ ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So the answer is 4 by 3. Answer is 4 by 3. Then the next one, a binary alloy consists of Na number of A type and Nb number of B type atoms. The atoms sit on the sides of a simple cubic lattice and the nearest neighbors interact with each other. Assume an attractive interaction energy minus J between two like neighbors and a repulsive interaction energy plus J between two unlike neighbors. If N is the total number of sites, then the average energy of system at a very high temperature. So KBT very much greater than J.
സോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഐസിങ് മോഡലുമായിട്ട് സമാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക. പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് ആവറേജ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആവറേജ് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടീഷൻ കൊടുക്കുക. So the answer is minus 3j into Na minus Nb whole square by n ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. Then next one, a thermistor measures an object's temperature T by measuring its resistance R according to R equals A T raised to minus N, where A and N are positive constants. The observed resistances for different values of temperature. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻവയോൺമെന്റൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ എറർ കൂടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടെമ്പറേച്ചറും റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദി എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ്പോണന്റ് എൻ ഫോർ ദി അബൌവ് ഡേറ്റ ഈസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു. സോ ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എ ടി റൈസ് ടു മൈനസ് എൻ ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 1.3. n approximately equals 1.3. So answer is 1.3. Then a sequence of polynomial Qn of x for n equals 0, 1, 2 satisfies the recursion relation. Recursion relation തന്നിരിക്കുന്നു. So the generating function of a polynomial gx of t equals summation n equals 0 to infinity t raised to n by n factorial Qn of x satisfies. So ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതില് ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദി ആൻസർ ഡോ ജി ബൈ ഡോ ടി ഈക്വൽസ് 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ജി. 2 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ടി ഇൻറ്റു ജി. അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർ എ സ്ഫെറിക്കൽ ന്യൂക്ലിയസ് consider the interior charge distribution to be rho of r equals rho naught divided by 1 plus e raised to minus 1 plus e raised to r minus r by a. R minus r by a, where rho naught, capital R and a are constants. In the limit a tends to 0 plus the number of protons inside the sphere of radius 2r is given by. So number of protons 0 plus ആകുമ്പോൾ number of protons എത്രയാണെന്നാണ്. So the answer is rho naught by e into 4 by 3 pi r cube. Rho naught by e into 4 by 3 pi r cube. 2 rho naught by e കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് rho naught by e into 4 by 3 pi r cube ആൻസർ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് വൺ. Then next one, consider a one-dimensional motion of a particle of a positive charge q confined in an infinite potential well. So ഇവിടെ potential well of length pi തന്നിരിക്കുന്നു. Then which is subjected to a perturbing electric field E equals E naught of x cap. Then the shift in the ground state energy to first order in Q. So ഇവിടെ ചാർജ് Q തന്നിരിക്കുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കറക്ഷൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എനർജി ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് q pi e0 by 2. മൈനസ് q pi e0 by 2 ആണ്. സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then the next one, consider a one-dimensional lattice along x-axis with the sides labeled x equals 0, 1, 2, etc. up to L. A particle carrying a charge minus q can occupy any one of these sides. An electric field of a strength E is applied in the positive x direction. The average energy of the particle at a temperature T. സോ ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് കേസ് ആണ്. വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ദി ഓപ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇ ക്യു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റൈസ് ടു ബീറ്റ ഇ ക്യു എ മൈനസ് 1. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then the next one, the excitations of a three-dimensional solid are bosonic in nature and their energy dispersion is given by epsilon of k proportional to k square in the long wavelength limit. If the chemical potential of the system is 0, the temperature dependence of specific heat of the system at a low temperature is proportional to. So T raised to 3 by 2 ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ട്രിക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ട്ലി ആ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ T raised to 3 by 2 ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ, the bond dissociation energy of OH molecule is 4.18 eV
with a rotational constant 18.8 centimeter inverse for rotational induced dissociation, the minimum value of rotational quantum number is closest to 2. So that is answer is 45. So 45 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത്. Then the next one, a cubic sample of edge length L is maintained at a temperature 4 Kelvin. The speed of sound in the material is 5 into 10 raised to 3 meter per second. The minimum value of L required to excite the lowest frequency phonon mode is closest to 30 nanometer ആണ് ഇതിന്റെ correct answer, 30 nanometer. Second one. Then the next one, electromagnetic waves of frequency omega are incident on an electron gas whose relaxation time is tau. Let sigma low and sigma high represent the respective electrical conductivities of the gas in low frequency and high frequency limits. Limit തന്നിരിക്കുന്നു low frequency omega tau. Okay, so the ratio of sigma low by sigma high. So sigma low by sigma high omega terms എഴുതുക. So it is directly proportional to omega ആണ്, directly proportional to omega. Fourth option is the correct one. Then the Hamiltonian of a simple pendulum consisting of a mass m is h is equal to p theta square by 2ml square plus mgl into 1 minus cos theta. If L denotes the Lagrangian, then dl by dt. So dl by dt എത്രയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് dl by dt ഒന്നുകിൽ ഹാമിൽട്ടൺസ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചിയൻ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്യാം, as you wish, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. So the answer is minus 2g by L into p theta sin theta. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത അതേ പ്രോബ്ലം തന്നെ. So third one is the correct answer. In a one-dimensional chain of atoms, the phonon dispersion energy is given by E equals A into mod sin Ka, where capital A is a constant, K is the wave vector. Then the density of states is proportional to. This we class ചെയ്തതാണ്. So the answer is 1 by under root A square minus E square. So 1 by root of A square minus E square. So that is first one ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. Then in the circuit shown below, the input impedance of voltmeters V1 and V2 are 10 mega ohm. If RL load resistance is 10 mega ohm and V input is 1.5 volts, the measured voltages by V1 and V2 are closest to. So the answer is 0.5 volt and 1 volt respectively. 0.5 volt and 1 volt respectively. First option ആണ് correct. Then the next one. Consider an emission line of wavelength lambda equals 550 nanometer of argon. So അവിടെ mass number atomic number തന്നിരിക്കുന്നു 40 and 18. So at a temperature 400 Kelvin, the full Doppler width of the emission line will be closest to. So answer is 10 raised to minus 3 nanometer. 10 raised to minus 3 nanometer. Third one ആണ് correct answer. Then next one, the Lagrangian L equals L x comma x y x dot y dot is invariant under transformation. X tends to x plus epsilon into y and y tends to y plus epsilon into x. Transformation സൂക്ഷിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. epsilon y യും epsilon x ഉം ആണ്. Okay. For any infinitesimal real parameter epsilon, if px py denote canonically conjugate momenta corresponding to x, y respectively, then the corresponding conserved quantity. അപ്പോൾ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ കൺസേർവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. സോ y px plus x py. Second one is the conserved quantity, y px plus x py. Okay. Then the next one, a one-dimensional quantum harmonic oscillator with the frequency omega is in its ground state. So the normalized wave function is given by root of m omega by pi h cross whole power 1 by 2 exponential minus m omega by 2h cross into x square. അപ്പോൾ wave function directly അത് തന്നിരിക്കുക. So the frequency is suddenly increased to 2 omega. The probability of finding the particle in its new ground state. നമ്മൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫ്രീക്വൻസി എൻ ഒമേഗ ആയിട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത്. സോ ആൻസർ ഈസ് 2 root 2 by 3. 2 root 2 by 3. Probability of finding the particle in the new ground state is 2 root 2 by 3. First option ആണ് correct.
Then the next one, in a heap of 20 biased coins, 17 have a 60% probability of showing heads, while the other three special coins have a 90% of showing head. A coin is selected at random and is tossed. So if the result is a head, the probability that it was one of the three special coins is best approximated by. So 20 coin അതിൽ 17 എണ്ണം 60% പ്രോബിലിറ്റി ഹെഡ് കാണിക്കാൻ 60% പ്രോബിലിറ്റിയും 3 സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് കോയിൻസിന് 90% പ്രോബിലിറ്റിയുമാണ് ഹെഡ് കാണിക്കാൻ. സോ അപ്പോൾ റാൻഡം ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഹെഡ് വന്നാൽ ആ 3 സ്പെഷ്യൽ കോയിൻ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നാണ്. So the answer is 0.21. So third one is the correct answer. Then the next one, the digital logic circuit that would give the following truth table. അപ്പോൾ ഓരോ സർക്യൂട്ടും എടുത്ത് ചുമ്മാ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. എ ബി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സീക്വൻസിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. ദ ആൻസർ ഈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ ബേസിക് നോളജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. സോ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ ആൻസർ. ദെൻ ഫോർ എ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു L equals 4, ML equals 2. The expectation value of the operator Lx into Ly. Lx into Ly വരാനുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് IH ക്രോസ് സ്ക്വയർ. IH ക്രോസ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർത്ത് വൺ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. So an optical cavity of a laser formed by two plane mirrors is filled up with an active medium. The medium emits a radiation at a wavelength of 450 nanometer, 600 nanometer, 750 nanometer. If the medium is continuously pumped, at which cavity length among the following will all the three wavelengths will be amplified? So ഇവിടെ coherence length ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. The answer is 450 micrometer. 450 micrometer. Okay, 450 micrometer. Then fourth one on. Then the next one, the Lagrangian of a two particle system. L equals a half m into q1 dot square plus q1 q2 dot square plus q1 dot q2 dot minus half m omega square q1 square plus q2 square plus half q1 q2. The normal mode of frequencies are. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. So the answer is root 5 by 6, root 3 by 2. Second one, root 5 by 6, root 3 by 2. Then the next one, suppose that the volume and surface terms are the most dominant ones in a semi-empirical formula for binding energy of a nucleus. Let CS and CV be the coefficients of surface and volume terms. Which of the following is a criterion for the stability of the nucleus? For stability, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് ഉള്ളത്? സോ ദി ആൻസർ ഈസ് CS by CV whole cube ആണ്. A greater than CS by CV whole cube. First one ആണ് correct answer. So the next one, a long rectangular metallic hoop of width W and length L starts entering a region where there is a uniform magnetic field B perpendicular to the plane of the loop. The resistance of the loop is R and the mass is M. If V0 is the velocity of the loop just before entering the region, then neglecting the self-inductance effect, the velocity at a later time B. Motional EMF എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. So the answer is the second one. V of t equals V0 by 1 plus B square W square by MR into T whole square. Second one ആണ് correct answer. Second one നമ്മൾ ഇതേ മോഡൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ്. Then next one, consider the cross sections. Sigma 1 equals sigma of proton plus neutron gives delta plus plus neutron, and sigma 2 equals sigma of proton plus neutron gives a delta 0 plus proton, where delta plus delta 0 are the part of a baryon decuplet. Then ഇതിലെ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. So the fourth one, both cross sections are almost same. So sigma 1 approximately equal to sigma 2. Then the next one, in a high energy scattering experiment involving two identical particles, each of rest mass m0, one particle is initially at rest while the other one is incident upon it with energy E and momentum P. The total energy of the two particle system in the center of mass frame in the limit
E greater than m0 c square is approximately given by relativity ആണ്. So under root 2e m0 c square, under root 2e m0 c square, fourth one ആണ് ഇതിന്റെ correct answer. Then the next one, consider a one-dimensional chain of atoms with the lattice constant A. The energy of the electron is given by E of k equals mu minus 2 gamma cos ka, where mu and gamma are constants. If the electric field E is applied along the chain, the time dependent velocity of the electron is proportional to, so time dependent velocity of the electron, so the answer is sin k naught a minus EEA by h cross into t. Third one ആണ് ഇതിന്റെ correct answer ആയിട്ട് വരുന്നത്. So നമ്മൾ ഇതേ ഡിസ്പേർഷൻ റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വെലോസിറ്റി, ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, spherical gaseous ball of radius 15 meter was formed with a temperature T equals 3 into 10 raised to 5 Kelvin. The gas expands adiabatically and its temperature drops to 5 into 10 raised to 3 Kelvin. If gamma equals 5 by 3, the radius of the ball becomes approximately, അപ്പോൾ റേഡിയസും ടെമ്പറേച്ചറും, സോ ആ ഒരു വോളിയവും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് 116 മീറ്റർ ആണ്. സോ the radius increases, so temperature drops, the volume increases, so 116 മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ CSIR നെറ്റ് ഫിസിക്സ് JRF വിക്ടറി ബാച്ച് അഡ്മിഷൻസ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ നമ്മുടെ ജൂണിലേക്ക് ബാച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പുതിയതായിട്ട് പഠിക്കുന്നവരും ഇനി പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഒക്കെ ജൂണിലെ ബാച്ചിലേക്ക് പോരെ. ആദ്യം വരെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആഞ്ഞ് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. പഴയ രീതിയിലുള്ള അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഒരു 2017, 18, 19 ആ സമയത്തെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഗ്രാവിറ്റി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതലേ നല്ല രീതിയിൽ ഉത്സാഹിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും JRFോടുകൂടി തന്നെ ജൂണിലെ നെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാകാൻ പറ്റും. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ സീ യു വിത്ത് അനദർ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.